Okay, a warm welcome, Jasodhara. Very good evening. A summary, something nice and warm we are going to hear from you. Bishon dorkar chilo ei program ta korar. Little bit about why I am doing this. Sachetna series start korechi to empower parent. আমাদের সব থেকে বড় যেটা সমস্যা আমাদের এই পুরো ফিল্ডে অটিজম স্পেকট্রাম বলো, এডিএইচডি বলো, নিউরোডাইভার্সিটি যা যা আসে, সেখানে ম্যাক্সিমাম সময় পেরেন্টসরা কিছু ক্লুলেস থাকে যে এক্স্যাক্টলি ডায়াগনোসিসের পর করবোটা কি, আর ঠিক হাত ধরে বোঝানোরও কেউ থাকে না। ওই জন্য অনেকে দিনের পর দিন ওষুধ খাওয়ায় বা কিছু করে। কেন? কোনো মা বাবা তো প্রস্তুত থাকে না তার বাচ্চার কোনো সমস্যা হোক, তাই না? তো তার তো মনের সেই কষ্টটার জন্য ভাবে ওষুধ খাওয়ালে যদি ঠিক হয়ে যায়। অনেকে যেহেতু তারা জানে না বা বোঝে না, সেই জন্য কি হয়, সবকিছু করতে গিয়ে সবই ঘেটে যায়। তো তোমার সেমিনার যখন আমি অ্যাটেন্ড করেছি না, ইট ওয়াজ লাইক ওকে, সামবডি ইজ আনসারিং সামথিং কামিং ফ্রম আ ডক্টর। আমরা থেরাপিস্টরা যতই বলি, যতই করি, বাট when it comes from a doctor, the evidence-based treatment or therapies, it actually supports and helps us. আমাদের যে ড্রাইভ বা ফোকাস, সেটা খুব হেল্প হয়, মানে আরো ইজি হয়ে যায়। তখনই I had approached, সবাইকে বলছি, I have approached Jasodhara, and it's so good of her to join us and tell us what exactly the medical intervention is, what are the myth associated, আর মা বাবাকে কি জানতে হবে, কি বুঝতে হবে। Jasodhara, many parents had asked question. I have noted it down one by one. I'll be asking, but little bit about you. Why so much passion you're putting it where other doctors I don't find doing that? I really want to know, and others also should know about you. Thank you so much, Nilanjana, for inviting me. And I will be dealing with mostly the neurology part of it, the autism, because I'm a consultant neurologist. And আমি যেটা করি যে মানে why is it happening, the basis, the neurophysiological basis, কেন হয়? কারণ আমাকে সব প্যারেন্টস এসে কোয়েশ্চেন করে কেন আমার সাথে এটা হলো। তো যদি হলোই বা, তাহলে কেন এই সমস্যাগুলো হচ্ছে? বিকজ we all now know, the parents also know, this is not a disease, this is a kind of being. And এরকম না যে একটা বয়সের পর ঠিক হয়ে যাবে। তো 5 years a child is having autism, at 90 years also that person will have autism. But the pattern will change, the features will change. This is the basic thing that all need to understand, parents, doctors, therapists, সবাই। এটা হচ্ছে বেসিক, তারপরে বাকি জিনিসগুলো হবে। তো কেন হলো, কি কারণে হলো, কি কি প্রবলেম হবে, আর মেডিসিন দিলে কি কিছু হবে, বা কিরম কিরম বিহেভিয়ারাল হবে, এবং তার অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা মনে হয় থেরাপিস্ট, ডক্টর সবার একসাথে কাজ করা উচিত। কারণ আমরা বলবো এই জায়গাটা ঠিক করতে পারবো, থেরাপিস্ট সেটার উপর কাজ করবে। আমরা বলবো যে সায়েন্স বলছে এই জায়গাটা ঠিক করা যাবে না, তার উপর জোর করে কাজ করে লাভ হবে। সো উই শুড ওয়ার্ক টুগেদার ইন দ্য ফিল্ড, give each other the due respect as same person, because we are all in a team. The passion for this part of neurology came from my childhood, because my brother has many issues, epilepsy and stuff. So আমাদের একটা সময় হতো যে আমি ছোট থেকে we used to travel all over India, going to different pediatric neurologists. There at that time কলকাতাতে কেউ ছিলেন। So it was my point from school যে I will do something that will help people in eastern part of India. So I'm very passionate about all neurodiversity, all neurogenetic diseases, and I do something referral kind of thing. And also in the government hospital, like now I am assistant professor at NRS Medical College Neurology. I've started a clinic where people can come for free also to me. It's not like যে অনেক টাকা খরচ করে আসতে পারবে, যাদের সেটা নেই, they can come there also. So I have a separate passion for this, because I have lived a life with this. So it comes from lived experience. So that's what I think makes me different, because I have lived a life with this, and maybe that's the lived experience makes you richer in that field. Absolutely. And so the evidence. Absolutely, you're so dot on, because you know we all have the pain to enrich us to do more. This is what I've done in life. Anyway, let's get down with the questions. One of the parent has asked how relevant it is
what exactly we need to understand about medical intervention curing autism spectrum disorder. The prevalent question in everybody's mind. With that, I will add my own is, most of them, when they ask this question, আমি যেটা দেখেছি মানে এতদিনকার পেরেন্টসরা যখন আমাকে এই প্রশ্নটা করে যে ট্রিটমেন্ট আর থেরাপির মানে কি, what is treatment and what is therapy? তো আমি এটার সঙ্গে ওটাকে যোগ করে দিলাম. You can answer this. Okay, so Amish, I would like to ask the parent, this is not a disease that can be cured. Okay, so autism, এটার জন্য একটা খুব সিম্পল জিনিস বুঝতে হবে যে কি হচ্ছে এবং কেন প্রবলেমটা হচ্ছে। তো কি কেন হচ্ছে, I will come to it later if a question comes. And কি হচ্ছে is there are some neurons আমাদের ব্রেনের যেটা পার্ট, তাদের গতিগুলো ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে, the way they are structured that becomes different. কি হয়, আমাদের দুটো নিউরন একটা কানেকশন তৈরি করে, একটা ব্রিজের মতো হয়। that I'm speaking in very simple terms, that bridge is called synapse. এবারে আমরা জানি আমাদের যত সাইনাপস হয় বুদ্ধি বাড়ে, অনেক রকম কগনিটিভ এবিলিটি আসে। অটিজমের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যেই জিনিসটা আমাদের সাইন্যাপটোজেনেসিস করে এটা একটু অন্যরকম হচ্ছে। তো তাদের সাইনাপস হচ্ছে, সবই হচ্ছে, বাট এটা একটু অন্যরকম হচ্ছে। স্পেশালি আমাদের ব্রেনে একটা জায়গা আছে যেটার নাম অ্যামিগডালা, এটা নিয়ে এখন খুব কাজ হচ্ছে এবং আগামী দিনে উই আর হোপফুল, এরকম থেরাপি বিদেশে হচ্ছে যেটা অত সাকসেস পাইনি, কিন্তু আগামী দিনে আসবে, দ্যাট ইজ কল্ড ব্রেন স্টিমুলেশন, ডিপ ব্রেন পয়েন্টেড স্টিমুলেশন। তাতে আমরা পরে বলবো হয়তো কি কি সিমটমস হয়, কি কি জিনিসগুলো সলভ করা যেতে পারে। তো এই অ্যামিগডালা পার্টটা দ্যাট হেল্পস পিপল ইন গ্রোয়িং রিলেশনশিপস, হ্যাভিং সোশ্যাল ইস্যুস। কারণ আমরা জানি ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়াও আমাদের সোশ্যাল নানা রকম আছে। আমার কথা শুনে বিরক্ত লাগছে, আপনি মুখটা কুচকালেন, আমি বুঝে গেলাম আপনার বিরক্ত লাগছে, and I'm stopping there. So this is the basic problem in autism. They don't have non-verbal communication. কারণ এখন আমি প্যারেন্টসদের বলতে চাই, from DSM-5 the language part has been omitted. This is deficit of social communication disorder. এরকম ভাবে লিখেছে, language part is not the essential, that is taken as a coexisting condition, not the মানে ব্যাকবোন অফ অটিজম। তো সেই নন ভার্বাল পার্ট গুলো বা সোশ্যাল পার্ট গুলো, অমুক মানুষ এরকম করলে আমার কি রিয়াকশন হবে, বা তার দুঃখ পাচ্ছে, আই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড কন্ট্রোল মাই বিহেভিয়ার, এই জিনিসগুলো অল্টার্ড হয় বিকজ অফ দিস অ্যামিগডালা। তার মধ্যে অনেক থিওরি আছে, আই এম নট গোয়িং ইনটু দিস। এইবারে এমন কোনো কিওর ওষুধ এখন অব্দি ডিসকভার্ড হয়নি that can cure those synapses, that can cure those neurons, that can cure that amygdala part. But this may come in very far future. এখন তাই নিয়ে একটা সাইন্টিফিক অনেক কিছু চলছে, but that is a distant thing. So there is no medicinal cure, be it in allopathic medicine, be it Ayurved medicine, be it homeopath medicine. Whoever tells that there is a cure, you'll get okay, that is not a true thing. But again আপনি যে থেরাপি বললেন, থেরাপির অনেকগুলো রোল আছে, সেটাতেও এখন আছে যে FDA approved therapy, evidence কোন কোন থেরাপির আছে। So suppose I'm giving you an example, occupational therapy that has got good evidence. কেন এভিডেন্স হচ্ছে, তো সাপোজ অটিজমের একটা এক্সাম্পল বলছি, এক্সিকিউটিভ ডিসফাংশন থেকে কি হয়, আমি একটা জিনিস প্ল্যান করব, তার জন্য আমাকে সিকোয়েন্সিং করতে হবে, যে আমি স্কুলে যাব, আমি প্রথমে ব্যাগ নেব, বই খাতা গোছাবো, পেন্সিল গোছাবো। তো এই জিনিসগুলো গন্ডগোল থাকে, যার জন্য সব থেরাপিস্টরা বলেন ভিজুয়াল শিডিউল দাও, দেখাও, বারবার করো, সে আলটিমেটলি করতে পারবে। তো এক্সিকিউটিভ ফাংশন করা আমাদের মানে প্রি মোটর কর্টেক্স বলে একটা ব্রেনে জায়গা আছে। অকুপেশনাল থেরাপিস্ট সে যদি ভালো হয়, তাহলে সে কাজটা করবে, ওই জিনিসটাকে বারবার অ্যাক্টিভেট করবে, ব্রেনের ওই পার্টটাকে থ্রু দ্য ওয়ার্ক। এন্ড কি হয়, আমরা জানি যে একটা জিনিসের উপর, সেই আমরা ছোটবেলায় বোপদেবের গল্প করেছিলাম যে বারবার করতে 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 করতে, তো বারবার করতে করতে অল্প বয়স থেকে নিউরোনাল নেটওয়ার্ক স্টার্ট গ্রোয়িং। যেটা আমরা অনেক সময় দেখি যে খুব বাচ্চা বয়সে একটা হাত কাজ করছে না, তো বাচ্চাটাকে শেখাতে হচ্ছে না, অন্য হাতে সে কাজটা শিফট করছে। তো নিউরোনাল নেটওয়ার্ক স্টার্ট গ্রোয়িং ইন দ্যাট এরিয়া, and that child starts doing motor planning. So it's very important occupational therapy ছোটবেলা যদি করানো হয়, তো this part of brain, it is possible for another human being to make that part grow, because this is called neuroplasticity. এটার কিন্তু এভিডেন্স আছে।
অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা স্ট্রাকচারেও করি, স্ট্রাকচার করলেও একদম সামনে স্কেডিউল দিয়ে স্ট্রাকচার করলে ওটা ভিজুয়ালি দেখছে, সো দ্যাট ক্রিয়েটস প্রেডিক্টেবিলিটি, ইউ নো, একটা And I প্রেডিক্টেবিলিটি will tell করা। another incident for the parents, they can get hope. তো আমার কাছে এরকম একজন এসেছিল, adult autistic person, person with autism, যাই বলুন, autistic person, who came with তো এইবারে আমি কি করে বুঝলাম, he did not say, but আমাদের দেশের একটা ধারণা আছে যে একজন অটিস্টিক পারসন নিজের পুরো লাইফ লিড করতে পারে না, বাট বিদেশে ইটস নট সো না, ওরা বিয়ে করে, ওদের বাচ্চা হয়, বিকজ দে হ্যাভ देयर own groups, it's like that. এখানে এটা হবে আলটিমেটলি, উনি ওর মাকে নিয়ে এসে মাকে দেখাতেন, তো ওর শিডিউলে এত অভ্যস্ত, তো হি ইজ মেকিং এভরি মাইনিউট ডিটেলস শিডিউলিং। তো schedule is such a good thing, so he has now accumulated and he has got an alarm clock with him which goes off and says that you have to stop speaking down. So it's so planned out, and he is doing on his own. He has brought his mother to a doctor's clinic and taking care of the mother. So this is possible because his brain has got adjusted in such a way that he is now creating his own schedule. This is the goal for young children's parents. Absolutely, absolutely. My own son benefits from structure like anything. I mean, Rahul ke ami jototukui ami independent korte perechi. Into structure, because the thing should not go haywire if there is lack of structure. That's hard work. It's a hard work. It's not an easy thing. Assembling everything appropriately is something. That's why parents should learn it hands-on. আচ্ছা, এটার সঙ্গেই আরেকটা অ্যাসোসিয়েটেড কোয়েশ্চেন দিয়েছে, does really medicines help in setting habit and paying attention? Attention, I'm telling about the attention medicines first. Attention medicines, this parent should know 6 years er kome dewa uchit na. So 6 years is the lowest age group. This is a basic thing. Again, attention medicines, there are two types. We all know methylphenidate, then there's atomoxetine. এগুলো that side effects are there. কিন্তু যদি কেউ বেনিফিটেড হয়, সাইড এফেক্টস শুড বি ইন আ লেসার থিং। যদি সত্যিকার বেনিফিট হয়, বেনিফিটটা কিরকম হয় বলছি। I have a colleague who has ADHD, senior colleague. He's a doctor. And he used to take this medicine before giving exams. কারণ একজন ADHD যার আছে 3 hours বসে একটা এক্সাম দেওয়া মেডিকেল লাইনে, it's very difficult because the questions are long. So he used to take the medicine before that. Okay. So for আপনাকে একটা কাজ হবে, একটা কনসেন্ট্রেটেড ওয়েতে সকালে মেডিসিনটা, because these medicines are short lasting. So the doctor and the parent should know about the side effects, when to give the medicine, and what will be our expectation from the medicine. What is not, if it is not working, the child is not getting adjusted, then the medicine should be changed. Kintu ADHD attention যাদের deficit থাকে, we know ADHD is of many types, the attention deficit, hyperactivity, impulse control, many types. Attention deficit আছে তাদের জন্য মেডিসিন কিন্তু ভালো কাজ। Yes. আরেকটা মেডিসিন ভালো কাজ করে যাদের স্লিপ ইন্ডাকশন কম, বিকজ উই অল নো যারা কাজ করছি যে অটিজম আর ADHD তে, if you want to correct behavior, if you want to do anything, the first thing you should do is a induction of sleep, মানে স্লিপটা যাতে ভালো হয়, নয়তো কিছু আলটিমেটলি হয় না। তো সেই ক্ষেত্রে কিছু only there is one recommendation is melatonin. অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে after you perform all the routines of sleep and everything is done, it's not working, then if you give it তাহলে কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে উপকার হচ্ছে। So these two medicines and also in certain cases have good this thing. Absolutely, Jasodhara, এইটা একটা খুব ভালো জিনিস মেনশন করেছো, যে আগে প্যারামিটারস গুলো যেগুলোর জন্য একটা বাচ্চার ঘুম হচ্ছে না, এগুলো সব প্যারামিটারের পর বাচ্চার ঘুম হচ্ছে না, then it's a worry thing. আদারওয়াইজ তো ম্যাক্সিমাম সময় কোনো ফিজিক্যাল নেই, ওভার ডায়েট হচ্ছে, ওবিস হয়ে যাচ্ছে, সে বাচ্চার তো ঘুম এমনিই কম হবে। ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করার পর যদি বাচ্চার না ঘুমোয়, তার প্রবলেমস আসছে, তখন এগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে, আই থিংক দেন ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড all the steps. Yeah. শুধু শুধু মানে না ফার্স্ট লাইন মেডিসিন কখনোই ফার্স্ট লাইন না, after all the things have been done, then the medicine is important. আচ্ছা, এখানে এখন অব্দি আমি না ছোট বাচ্চাদেরই কথা বলছি, বড় বাচ্চাদের সাথে আমি পরে আসবো। সো এটার মধ্যে যেটা তুমি বললে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক। অনেক প্যারেন্টসরা আছে যারা মানে এটাতে কাজ হচ্ছে না, হোমিওপ্যাথি করাচ্ছে, ইটস ভেরি কমন, ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন। আয়ুর্বেদিক করাচ্ছে, and অনেকে বলছে মিরাকল হবে, তো ইট ডাজ নট হ্যাপেন লাইক দিস, দ্যাট উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু অল।
হয়তো সে ভীষণ চঞ্চল ছিল, ঝিমিয়ে পড়লো, বাট দ্যাট শুড নট বি আওয়ার গোল, রাইট? সো ওরকম কোনো কিওর নেই। এবারে শান্ত করার জন্য আই ডোন্ট নো, বিকজ আই ডোন্ট প্র্যাকটিস হোমিওপ্যাথি or Ayurvedic, and I can, there is no cure, কেউ যদি বলে দ্যাট ইজ নট ট্রু। Yeah. হ্যাঁ। এটার সঙ্গে নেক্সট যেটা অনেক লোকের প্রশ্ন থাকে রিগার্ডিং দ্য ফিশ অয়েল। What is how it helps our children? Fish oil either does it সবার really- জন্যই ভালো, ইটস গুড ফর এভরিবডি, ঠিক আছে? তো অটিজমের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড ইজ আ গুড থিং, ঠিক আছে? তো সেটা এবার এই যে ফিশ অয়েল দেওয়া, এক্সট্রা প্রোবায়োটিক দেওয়া, এগুলো ন্যাচারাল সাপ্লিমেন্টস ইজ ভেরি গুড ফর দেম অলসো। কেন কি অটিজমের সাথে একটা গাটের একটা হাইপোথিসিস ইজ দেয়ার, এটা দ্যাট হ্যাজ বিন অ্যাকসেপ্টেড। তো তারা তো বলছে যে দে হ্যাভ দিস গাট ইনফ্লামেশন থাকতে পারে। তো গাট ইনফ্লামেশন থাকলে কিছু ভেসোইড ইন্টারস্টেলার পেপটাইডস এগুলো বেরোয়, যেগুলো হচ্ছে ব্রেনের ইরিটেশন বেশি করে। সাপোজ আমি বলছি দ্য সেম প্যাথোলজি হচ্ছে আইবিএস যাদের আছে তাদের দেখা যায় দে বিকাম সামহাউ ইরিটেটেড, দে বিকাম ওসিডি। তো অটিজমে ইনসিডেন্টালি ওই সেম ব্রেনের লুপটা, ওটাকে আমরা সিএসটিসি লুপ বলি, সেই দ্যাট থিং গেটস অ্যাক্টিভেটেড। দ্য সেম যারা ওসিডি আছে, যাদের আইবিএস আছে, সেম লুপটা, অ্যান্ড দে হ্যাভ ভেরি অ্যাংজাইটি ইস্যুস। তো এই গাট ইনফ্লামেশন কমায় যেগুলো, যেমন প্রোবায়োটিক। আই এম নট টেলিং যে প্রোবায়োটিকের যে এখন সাপ্লিমেন্ট আছে which are very expensive, which are very মানে extremely expensive, একটা স্যাশে হয়তো 70-80 রুপিস দাম। তো I have not usually prescribed because I don't know, there is no evidence that says that this will cure you, and the parents are already burdened. We should not put another 8,000 burden monthly. কারণ কোনো প্যারেন্টকে যদি বলা হয় যে যদি বাচ্চা ভালো হয়ে যাবে, একটা প্লাসিবো এফেক্টও কাজ করে, তারা ভাববে হয়তো এই ওষুধটা দিলে এত দামি ওষুধ ভালো হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি হয়তো হচ্ছে না, কিন্তু মনে তাদের একটা হচ্ছে যে ভালো হচ্ছে, আমি একটা দামি ওষুধ দিচ্ছি। সো দিস শুড নট বি দেয়ার। বাট যদি প্রোবায়োটিক ন্যাচারাল, যেমন দই বেশি করে খাওয়ালে, এই ধরনের জিনিস যদি বেশি করে খাওয়ানো হয় বা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, সেগুলো যেরকম অন্য মানুষের ক্ষেত্রেও লাভ হয়, ওদের ক্ষেত্রে বেশি লাভ হবে, কারণ গাট ইনফ্লামেশনটাকে তারা ন্যাচারালি কমাচ্ছে। সো এরকম মানে এরকম না যে ফিশ অয়েল খাওয়ালেই কথা বলতে শুরু করবে, দ্যাট ইজ নট ট্রু, বাট দিজ আর অ্যাডিটিভস। Absolutely. Of course. Taruna, we have to speak in Bengali more because it was directed towards Bengali parents. We'll do Hindi and English again. English हम कोशिश कर रहे हैं बोलने का, but इस बार prevalently we are targeting the Bengali parents. हमेशा तो मैं हिंदी बोलती हूँ ना, थोड़ा वक्त दीजिए, फिर से आएंगी, मैम को छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है ना? तो थोड़ा जो अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, आप चैट बॉक्स में डालो, we'll try to answer that also. Okay, Taruna? I hope you understand. Okay, let's come back. তাহলে আমরা যখন তাহলে ফিশ অয়েলটা আর প্রোবায়োটিক্স আর গুড, আর আমার মনে হয় এটা আমার পার্সোনাল, যেটা আমার ঠাকুমাও বলে এসেছে, রোজ টক দই খাও, একদম বিন্দাস রাও। হ্যাঁ, মানে ইটস ভেরি গুড। মানে প্রেগন্যান্সির সময় দেখা গেছে যে ইট ইজ হাই ইনটেক অফ প্রোবায়োটিক, দেয়ার ইজ লট, মানে অন্য অনেক রকম ইমিউনোলজিক্যাল ডিজিজ কমে যাচ্ছে। আর অটিজম এখন অনেক কথা হচ্ছে জেনেটিক, ইমিউনোলজিক্যাল, এনভায়রনমেন্টাল, দিস থ্রি মেক্স অটিজম। তো মানে বাড়িতে পাঠার টক দই, দ্যাট ইজ গুড ফর এভরিবডি, দ্যাট ইজ গুড ফর অটিস্টিক পিপল হু আর লাইক আস অনলি। সো এটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই, কিন্তু 10,000 রুপিস খরচ করে আর্টিফিশিয়াল প্রোবায়োটিকের দরকার নেই একদম। I think I'm falling in love with you for saying this. You know why? The statement, you know, they are like us. Autism মানে যে একদম alien হয়ে গেছে তা না, they are like us. Understanding a problem, we don't work on, because প্রথমেই বললে না cognition level, most of the work doesn't happen on the cognition level, যেই জন্য ওদের কাজগুলো একটু অন্যরকম হয়ে যায়। But if we all make a work on cognitive level, they actually improve. You don't have to, you know, struggle with all of that. দেখো একটু কম বেশি তো আমরাও কমই থাকি না, আমরা কি সবাই ডাক্তার হয়েছি, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি, বা আমরা অনেকে তো ক্লাস 10ও পাস হয় না, নিউরোটিপিক্যাল পিপল, পড়াশোনা লাগে না বলে। তো এভরি কাইন্ড অফ পিপল আর দেয়ার। সো টেন্সটা একটা ইস্যুস। আচ্ছা, এটার সঙ্গে শর্টে আমাকে বলো, how much camel milk is relevant?
in curing. Camel milk, again, camel milk is an exotic thing that has now come. Camel milk এরও কোনো evidence নেই যে camel milk বলছে it's good for every person who is lactose intolerant. It's good for many people. Say similarly, it can be good for autistic people, but এরকম কোনো evidence নেই যে it will work wonder for autistic people. And then every good thing that is good for us is good for them. And since they have this leaky gut, or some people, not all of them, some people have these gut issues, those people will benefit for lactose free diet, those people will benefit for casein free diet. সেটা কিন্তু আমাদের পপুলেশনে there's a huge percentage of people who suffer from lactose intolerance. We don't even understand, because from childhood আমাদের বলা হয় দুধ খাও দুধ খাও দুধ খাও. So my sir, Dr. Apurva Ghosh, that day told me a beautiful thing, that humans were never meant to drink cow milk. They were meant to drink animal milk. So because we are drinking this thing, many of us will be having gut issues. We will call it as IBS, we will call it as different things, we will call it as irritability. But if you do a study like that, most of the people will be casein intolerant. আর তো বাট আমাদের এটা এশিয়ান পপুলেশনে হ্যাজ বিন ইনগ্রেইনড যে আমাদের দুধ খেতে হবে তাতে বুদ্ধি বাড়ে, কিন্তু এখন আমরা দেখবো অনেক জায়গাতে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে কেউ কাউ মিল্ক খাই না, বিকজ উই আর নেভার মেন্ট টু ড্রিঙ্ক কাউ মিল্ক, দ্যাট ওয়াজ মেন্ট ফর দ্য কাউ, মানে কাফস, ঠিক আছে? তো হ্যাঁ, তো মানে ইট ডাজ নট মেক সেন্স যে মিল্ক না খেয়ে আপনার বাচ্চার ভীষণ ক্ষতি কিছু হয়ে যাবে না, মিল্ক খেলেও যে সে মানে আইনস্টাইন হয়ে যাবে এরকম ব্যাপার না। So it's very মানে একটা জিনিস that is very non essential, ঠিক আছে? আর তার জন্য আমার মনে হয় না 10,000 rupees খরচ করে ক্যামেল মিল্ক আনলেও কিছু ম্যাজিক হবে। Again, that will be a placebo effect, because I have bought মানে অত এক্সপেন্সিভ জিনিস এনেছি, so it will have some effect. আমিও যদি খেতে আরম্ভ করি, if I use a beauty product worth 50,000, I will feel myself as beautiful person. So that is the logic. It happens. So We have very seen true. in many patients that So it very happens. true. If you give a very expensive vitamin, they will say, I'm feeling so good. And if the vitamin is like 50 paisa, they will say, what have you given? So it happens like that. It's human psychology. Absolutely. Okay. এটা দিয়ে একটা ইনসিডেন্ট মনে পড়লো, you know, Rahul was young, তো কাশ্মীর থেকে ফেরত শ্রীনগর এয়ারপোর্টে, and he was absolutely out of control, মানে ও ভীষণ প্লেনে চড়তে ভয় পেত, তো he was crying like anything, and the kind of securities in Kashmir airport, মানে তুমি ভাবতে পারবে না, অন্য কোথাও বোধহয় এতটা না, ওখানে তো every time and all. Rahul was getting very irritated, so like they could understand something is wrong. They are very good also. দেখো সঙ্গে সঙ্গে বলছে, আমাকে বললো ইনকো ছোড় দো, ইনকে বাচ্চা ऐसा रो रहा है। তো এবার জ্ঞানটা আসতে আরম্ভ করলো, একটু ছাগলের দুধ কানে দাও, মুখে দাও, নাকে দাও, লাইক দ্যাট। They believe in goat milk, ওরা ওখানে ভীষণ, মানে every Indian believes in milk, but that is the মানে আমি যদি বলি যে আজকে মিল্ক খাবো না, সবাই আমাকে তেড়ে আসবে, but it is like যে এটা is very non essential. After একটা certain age এর পরে না, milk is very non essential. yeah, খাও মানে আর মিল্ক কিন্তু আমাদের যত বডির এসেনশিয়াল ক্যালসিয়াম একটা এজের পরে সেটা দেয়ও না, so it's like it's a calming effect that my child is drinking milk, I am happy. This is the calming effect of milk. So very true. It's not very necessary. দুধের থেকে দই খাওয়াটা better, right? আর দইয়ে প্রোবায়োটিক আছে, দই is good for everybody. Absolutely. I think that's more important. দুধ না খেলেও চলবে। Thank you for saying that. নাহলে তো ছোটবেলায় খুব মার খেয়েছি, দুধ খাই না। So it's, and all the alternative milks সেটা কিন্তু খাওয়াই যেতে পারে, যেমন সয়া মিল্ক আছে, there are so many, almond milk আছে, তো ওগুলো যাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স আছে, it's good for them, it is good for lactose intolerant autistic people naturally. তাহলে তো সেটার সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন লিংক হয়ে যায়, I think আরেকটা কনসার্ন, একটু এডুকেটেড প্যারেন্টসই বলবে ক্যালসিয়াম কোত্থেকে আসবে, like somebody in my group had asked about it. এটাও কিন্তু একটা ঘটনা, একটা বোন ডেভেলপমেন্টের জন্য তো ক্যালসিয়ামটাও থাকাটা খুব দরকার। ক্যালসিয়াম ফসফরাস ন্যাচারাল ফুড থেকে আসে, আর আমরা যাদের ডেফিসিয়েন্সি আছে তাদের সাপ্লিমেন্ট করতে বলি, কারণ হচ্ছে ভিটামিন ডি কিন্তু আমরা সবাই ডেফিসিয়েন্ট, ইফ উই টেস্ট আওয়ারসেলভস উই উইল বি ডেফিসিয়েন্ট, কারণ ভিটামিন ডি আমাদের লাগে, কারা ডেফিসিয়েন্ট হবে না, যারা মাঠে কাজ করে।
সো মানে টু গেইন ভিটামিন ডি কখন আমাদের দুপুর 11টা থেকে 12টা বা 12টা থেকে 1টা 1 ঘন্টা অ্যাটলিস্ট সানলাইটে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে টু গেট ভিটামিন ডি। None of us do that. So if we test ourselves, all of us will be vitamin D deficient. So what I do is suggest everyone at least monthly vitamin D নেওয়া উচিত. That is very important. That is very important for us, and that is very important for autistics also. কেন কি ওদের না কিছু সেন্সরি প্রসেসিং ডিসঅর্ডার উই অল নো থাকে, যার কারণে আমি আগেও বলছিলাম যে তাদের মাইগ্রেনের টেন্ডেন্সি থাকে, আরো কিছু জিনিসের থাকে। তো ভিটামিন ডি হেল্পস দিস থিংস। তো ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টেশন occasionally after checking the levels যাতে hypervitaminosis না হয়ে যায়, it's very necessary for all of us. For Absolutely. all of us. তুমি এই মাইগ্রেনের কথা বলেছো, এটা বলে খুব ইয়ে হচ্ছে, কিন্তু আমি এই টপিকে ঢুকবো না। এই কোমরবিডিটি নিয়ে আজকে আমি বলবো না, because that's a huge subject itself. I would like to have another time period of yours where we can discuss comorbidity. Let's stick to basic questions, medical intervention. তা এটার পরেই আরেকটা যেটা আমি শুনি, আমার খুব ভালো লেগেছিল the way you pointed out. I think this everybody needs to know. The male female factor, যে ছেলেদের বেশি হয় মেয়েদের কম হয়, এটার ব্যাপারে না সেদিনকে যা বলেছিলাম আমার খুব ভালো লেগেছিল। Should I brief that again or you remember? ছেলেদের বেশি হয়, তার মধ্যে অনেকগুলো ব্যাপার আছে। ফিউ জিনস এখন সেটা আরো নতুন করে বেরোচ্ছে যেগুলো ছেলেদেরকে এফেক্ট করে। কেন হচ্ছে এক্স আর ওয়াই ক্রোমোজোম ছেলেদের থাকে। তো ওয়াই ক্রোমোজোম থাকলে না দের ইজ সাম আনফেভারেবল মানে সিলেকশন বলা হয়। আমরা তো একটা খুব প্রাচীন থিওরি জানি, ডারউইনের ন্যাচারাল সিলেকশন। তো এটা কিন্তু ছেলেদের ব্যাপারে খুব অদ্ভুত জিনিস আছে, যত নেচার কিন্তু মেয়েদের বেশি প্রোটেক্ট করে ছোটবেলায়। মানে আমরা দেখেছি নিওনেটাল ডেথ সেটাও ছেলেদের বেশি হচ্ছে, প্রিটার্ম ছেলেরা বেশি হচ্ছে, সেপসিস মেনিনজাইটিস ছোটবেলায় ছেলেদের বেশি হচ্ছে। সো ফিমেলস সামহাউ ন্যাচারালি আর প্রোটেক্টেড ইন দ্য আর্লি চাইল্ডহুড। তারপরে সে যত্ন পেল না, ইন আওয়ার কান্ট্রি ইজ আ ডিফারেন্ট ইস্যু। 1 বছরের পরে মর্টালিটি মেয়েদের বেশি যায়, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু টোটালি। বাট এই আর ছেলেদের ক্ষেত্রেও অটিজমের কিছু জেনেটিক ইনফ্লুয়েন্স থাকে যেগুলো হচ্ছে ছেলেদের প্রিডমিনেন্ট, অ্যান্ড দের ইজ আনফেভারেবল দিস ল্যানেশন বলে আমরা অফ দ্য ওয়াই ক্রোমোজোম। সেই জন্য হয়। আরেকটা ইস্যু যেটা বিদেশে খুব প্রিভ্যালেন্ট, মেয়েদের অনেক সময় মাইল্ড ফেনোটাইপ থাকে, মাইল্ড সিমটমস উইচ অফেন গেট মিসড। এবং অনেক মহিলা আছে যেটা মানে অ্যাওয়ারনেস এর জন্য বিদেশে মোর প্রিভ্যালেন্ট, আমাদের দেশেও হচ্ছে। They at adulthood understand that we are autistics. হ্যাঁ, কারণ ল্যাঙ্গুয়েজটা এখন উঠিয়ে দিয়েছে কিন্তু। তো এরকম না যে ল্যাঙ্গুয়েজ কথা বলছে প্রচুর বলেই সে অটিস্টিক নয়, সেরকম একেবারেই নয়। হ্যাঁ, তো এরকম ফিমেলসদেরও দেখা যায় দে হ্যাভ আর্লি ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং অ্যাসপারজার আগে যেটা বলা হতো এখন উঠে গেছে, অ্যাসপারজার এখন নেই। তাদের ক্ষেত্রে মেনি অফ দেম আর মিসড অ্যান্ড দে আর ট্রিটেড অ্যাজ ইল বিহেভড রুড পার্সোনালিটিস which are they not but they are autistics. এটা এখন বিদেশে ভীষণ হচ্ছে, এবং মেনি ফিমেলস আর অ্যাকচুয়ালি মিসড। তবে মেল ফিমেলের আরেকটা আছে, ফিমেলদের যেহেতু মানে মানে এটা দিস ইজ আ ভেরি ইন ডেপথ জেনেটিক্স ইস্যু, যে দেখা গেছে যে ফিমেল যদি একজন সিবলিং হয় তখন কিন্তু তার ফ্যামিলিতে আরেকজন অটিস্টিক সিবলিং হওয়ার চান্স বেশি থাকে, কারণ বলে এটা মাইল্ডার যেহেতু জিনটা স্প্রেড হয়ে যায়, মানে দেয়ার আর মেডিকেল টার্মস। সো আর একজন মেল যদি থাকে আমরা জানি যে ফ্যামিলিয়াল এটাতে হওয়ার চান্স বেশি থাকে। সেকেন্ড, অনেকেই কোয়েশ্চেন আমাকে প্রচুর লোক জিজ্ঞেস করে আমার একজন চাইল্ড অটিস্টিক আছে, আরেকজন চাইল্ড নেওয়ার ক্ষেত্রে চান্সেস কত। তো দিস ইজ ওয়ান ক্লিয়ার কাট কোয়েশ্চেন, মানে দের ইজ নো বিটিং অ্যাবাউট দ্য বুশ, যে বাকি পপুলেশনের থেকে দ্য চান্স উইল বি হায়ার। Of course. So the chance will be higher, but nobody can predict. But chance is definitely higher. Twins দের ক্ষেত্রে monozygotic হলে মানে identical twins হলে the chance is around 80 to 90%. And dizygotic twins এর ক্ষেত্রে কিছুটা কম, আর siblings দের ক্ষেত্রে the chance is 8 to 9%, মানে আরেকটা recurrent হওয়ার, আর 50 times more as the normal population, not 50% but 50 times more as the normal population. So it's pretty high. এবং এটা কিন্তু কোনো জেনেটিক টেস্ট করে যে ওই বাচ্চার একটা জিন পলিমরফিজম বেরোলো, পরের বাচ্চার বা বেরোলো না, হবেই না, নো ওয়ান ক্যান প্রেডিক্ট। সো ইট শুড বি আ ভেরি ইনফর্মড ডিসিশন, ভেরি মানে এইটা এক্সপেক্ট করে যে হলে আর উই কেপেবল অফ ডিলিং উইথ দ্যাট সিচুয়েশন, না হলে ইটস ফাইন এন্ড গুড। সো দ্যাট শুড বি আ ভেরি থটফুল ডিসিশন, বিকজ দ্য রিস্ক ইজ হায়ার, দ্যাট ইজ এভিডেন্স বেসড। অ্যাবসলিউটলি। ছোটদের ক্ষেত্রে আরেকটা আর দুটো কোয়েশ্চেনই আছে, তারপরে তিনটে বড়দের আছে। ছোটদের আরেকটা হয়
ইমোশনাল রেগুলেশনের জন্য মেডিসিন দেওয়া, ইজ দের এনি কি বলবে বাংলায় ভিত্তি, রাইট? কোনো ভিত্তি আছে? এইটা হচ্ছে যে একদম ছোটদের মেডিসিনের রোল একটু কম, 6 বছরের কমে তো অ্যাটেনশন মেডিসিন দেবো না। যদি মেডিসিন থাকে এফডিএ অ্যাপ্রুভড, একটাই মেডিসিন আছে, দ্যাট ইজ ফর স্লিপ ইন্ডাকশন, যদি সবকিছু করে ফেলিওর হয়। যদি কোমরবিড কন্ডিশন থাকে যেমন কি এপিলেপসি, সেটার মেডিকেশন অবশ্যই লাগবে। এবং কোমরবিড কন্ডিশন রুল আউটও করতে হবে ছোটদের ক্ষেত্রে, বিকজ দেয়ার আর মেনি ট্রিটেবল কন্ডিশন। ঠিক আছে, তো দেয়ার আর মেনি ট্রিটেবল কন্ডিশনস, মানে অ্যাসোসিয়েটেড অটিজম, যেমন টিউবারাস স্ক্লেরোসিস, সেটা অনেকে মিস করে। So that is a very predictable and treatable condition. Other comorbidities থাকে, it's a common genetic mutations। এখন দেখা যাচ্ছে যে মুখে একটু ফ্রেকল আছে, একটু বুদ্ধি কম মনে হচ্ছে, তো these are underlying genetic conditions and you have to go and check। তো এইগুলোর ক্ষেত্রে medicine will work very well, but apart from that, a child who is having only autism with behavioral symptoms, I think other things should be tried। তাতেও অনেক প্যারেন্টস আছে যারা বলবে যে না কিছুতেই হচ্ছে না, সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য রুট কজ। আদার অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, ওটি করাতে হবে ভালো করে, ভালো অ্যাক্টিভিটিস, দ্যাট উই অল নো, বাট মেডিসিন ইজ দ্য লাস্ট অপশন, Absolutely. শুড বি দ্য Thank you লাস্ট so much. অপশন। Now let's get to the older people. Now, বাচ্চাদের তো এটা early diagnosis এ মা বাবাকে কি conscious হতে হবে, all those things are good. Now the most problematic phases are two. When the child hits puberty, ঠিক আছে, তখনই puberty হয়ে যায়, তখনই একটা aggression-এর মাত্রা বাড়তে থাকে আস্তে আস্তে। The moment the child becomes the age of 15, unabashedly বলছি, তাদের sexual stimulations বাড়ে, and everyone is very clueless, they don't know what to do. And the strangest kind of things I come to know when parents approach me, they tell me they give medicines, you know, how much that is, তাতে কি কোনো মানে আমি তো কোনো সুরা দেখি না, মানে মেডিসিনস দিচ্ছ, কতদিন দেবে, কিসের জন্য দিচ্ছ, কবে গিয়ে তো, and ultimately child starts hitting parents themselves, মানে aggression চলে আসে। So really the medicine helps in sexual stimulation? I mean, the thing is that পিউবার্টিতে কি হয়, ইটস আ সেকেন্ড হিট হাইপোথিসিস বলে যে একবার অলরেডি একটু প্রবলেম আছে, তার ইমোশনাল রেগুলেশনের প্রবলেম হচ্ছে, তো পিউবার্টিতে হরমোনাল ইনফ্লুয়েন্স আসছে, এমনি নিউরোটিপিক্যালদেরও একটা অ্যাগ্রেশন বা এগুলো হচ্ছে, তো দিস ইজ সেকেন্ড হিট, মানে একটা পার্সন অলরেডি ওয়াজ সামহাউ ডাউন and he has been hit a second time in the same space by another this thing. So this is called the second hit hypothesis, and many a times এতে aggression বাড়ে, that is very true। তো এই ক্ষেত্রে মানে again this scheduling, this anticipation, this will happen, preparing the child, preparing with social stories, whatever the therapist will suggest, that is very much essential। Medicine is not necessary usually, but in cases of girls, sometimes there may be many associated things with puberty, like pain abdomen, then premenstrual headache, premenstrual mood swings. This happens also with cycles in girls. So these girls may need medicine because they have this cyclic variation. For boys, if there is aggression to the point that there is self-pitying, there is injurious behavior, then some medicines are required to control that immediate thing, because there may be suicidal tendency and homicidal tendency even in extreme cases. For them, medicine is absolutely necessary, otherwise some accident will happen. For them, we cannot only depend on the therapy. For those people who are showing this kind of this thing, because they have very high anxiety, and the anxiety is more in high functioning autism people, and it is anxiety, depression, this all occurs, and anxiety occurs because they may not match with the peers, and they are understanding they're falling behind, which often does not happen in low functioning, or previously it was called low functioning, now it is depending on the cognitive ability. So low cognitive ability people, they are not having this. So for this thing, medicines may be required. Severe anxiety, then severe depression, major depressive disorder, then suicidal or homicidal tendency. If this adolescent is showing these things, this may be required medicines. So for there are certain conditions for which it is required. Yeah. আরেকটা টপিকে তুমি খুব elaborate বলেছিলে, but I know the time constraint is there. So I just want you to tell me briefly that is associated issues, either
ASD is a comorbid or the seizure and epilepsy is a comorbid, whatever the balance is on the side. So actually both are comorbid. both are comorbid, but একটা মানে কম বেশির ব্যাপার আছে। এইখানে একটা জিনিস আছে, বিশেষ করে এই সব বাচ্চার ক্ষেত্রে কি হয়, তাদের বিহেভিয়ারাল ইস্যুটা একটু মারাত্মক হয়। সো সেখানে কতটা কি হেল্প, মানে it's a very catch-22 situation. I feel as a doctor you may be knowing, but as a mother I'm saying, আমি যখন therapist হিসাবে help করছি, I find medicines দেওয়াটা দরকার হয়, কেন epilepsy seizure if you don't give how, but এই যে behavioralটাও চলে আসে, সেটা অনেকটা কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে ওভার প্রোডাক্টিভ প্যারেন্টস এর জন্য হয়। You know, they feel that আমি বাচ্চাকে agitated করলে, my question specifically is বিহেভিয়ারাল না করলে একটা সার্টেন স্টেজের পর কিন্তু বাচ্চা, ওই যে বললাম আমাদের বাচ্চাদের একটা এগ্রেশনের দিকে যাওয়ার বা ট্যান্ট্রামের দিকে যাওয়া হয়, বিকজ দে লার্ন দ্যাট অ্যাজ আ কমিউনিকেশন, রাইট? তো সেক্ষেত্রে বাবা মারা ভয় পায় যে আমি বাচ্চার যদি ট্যান্ট্রাম কন্ট্রোল করি, এক তো মেডিসিনস তো তোমাকে দিতেই হচ্ছে, কিন্তু সেটা কি সত্যি এফেক্টিভ? মানে যদি ভাবো, দেখো ট্যান্ট্রাম ইনিশিয়ালি প্রবলেম হয়, বাট ওয়ান্স দ্য চাইল্ড আন্ডারস্ট্যান্ডস নো দিস ইজ নট দ্য ওয়ে আই ক্যান গেট অর কমিউনিকেট, দেন দে লার্ন দ্য স্পেসিফিক থিংস। তো পেরেন্টসরা কতটা কি করতে পারে বা কি ওদের জানার দরকারটা আছে এখানে? না, এপিলেপসির ক্ষেত্রে there is a need of medicine. এত দেখা গেছে অটিজমের পার্সন আপ টু 5 to 30% অটিস্টিক পার্সনদের এপিলেপসি থাকতে পারে, দ্যাট ইজ আ ভেরি কমন কোমরবিড থিং। আর এপিলেপসি যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে ADHD এবং অটিজম কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে, আর নাও দেয়ার আর জেনেটিক কোরিলেটস অলসো। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট যদি এপিলেপসি থাকে, প্রথমত হচ্ছে ইয়াং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি অটিজম আমরা সাসপেক্ট করি, তাহলে ল্যান্ডাউ ক্লেফনার সিনড্রোম বলে একটা জিনিস আমাকে রুল আউট করতেই হবে, বিকজ দ্যাট ইজ বিউটিফুলি ট্রিটেবল অ্যান্ড দ্যাট ইজ মিস্টেকেন অ্যাজ অটিজম। এবং হয়তো আগেকার দিনে এটা অ্যাওয়ারনেস ছিল না, অনেকে হয়তো মিস হয়েও গেছে, এন্ড দে বিহেভ লাইক অ্যাবসলিউট মানে ল্যান্ডাউ ক্লেফনার সিনড্রোম। ওকে, হ্যাঁ। তো এখন আমি কিছু প্যারেন্টস পাচ্ছিও যারা নিজে থেকে এসে জিজ্ঞেস করছে এটার ব্যাপারে। আমি অনেক জায়গায় বলেছি, বিকজ দ্যাট ইজ আ ভেরি ট্রিটেবল কন্ডিশন, 3 years এই হয়, and that starts with a language regression, poor name call response, and mimics absolutely like মানে autism, কিন্তু that is a treatable condition, so we have to rule out that, because মানে এই কয়েকটা জিনিস আছে এটা একদম অটিজম মিমিকার বলবো, this is not autism but autism mimicker, so they can be cured. হ্যাঁ, so the parents have to visit the doctor and to see whether this condition is there, otherwise that will be a lifelong thing. So this curable things, so this can be cured. So এইটা একটা গেল। তো epilepsy treatment করতেই হবে at any age, because epilepsy if untreated will pull down the child cognitively, then and also morbidity mortality ও হতে পারে। তো এই জিনিসটা এবং এবারে হচ্ছে মেডিসিন। তো মেডিসিনের ক্ষেত্রে আমরা বলবো, বিকজ I work with autism and as a neurologist, there are few medicines that help autistic persons and that aggravate the condition in autistic persons. The medicines, so এখানে যে neurologists who must be autism oriented, otherwise any point blank medicine for that particular epilepsy will not be effective for this one. There are many anti-epileptics that act as mood stabilizer. তো এই ধরনের মেডিসিন গুলো আমরা যদি চুজ করি, তাহলে they will help in autism to control the epilepsy as well as the behavior. So the doctor has to very precisely choose and discuss with the parents যে এই মেডিসিনটা দিলাম এটার কারণে দিলাম, এবং বিহেভিয়ার ইউজুয়ালি অ্যাগ্রাভেট করবে না। কারণ আমরা অনেককেই দেখি যে একটা মেডিসিন হয়তো অন্য জায়গা থেকে পাচ্ছিল, we changed and then the thing went much better. So it's a very decision based on the doctor and how much he knows about how it will aggravate the medicine. So it is very important. আর হচ্ছে epilepsy detect করা, এখন আরেকটা জিনিস অটিজমে there is a vacant loop বা অনেকে corner of the eye দিয়ে দেখে, and there is one epilepsy like absence seizure that mimics that condition. Yes. If it is not treated and if it is taken as a symptom, just autism behavior, then again the child will go down cognitively. Again আরেকটা জিনিস হয় that is called Gibbon syndrome or myoclonic seizure, that is eyelid twitching. এইটা আবার অটিজমে অনেকে থাকে, eyelid twitching, তো বা jerky movement, that may be mistaken as an autistic behavior. Actually a seizure is going on, and if not treated the child will go down this thing. So these are the common conditions, epilepsies which mimic autistic behaviors and needs to be taken care of.
That's wonderful knowledge. That's wonderful. অনেক cobwebs আমার clear হলো. I hope all the parents. So last but not the least, the last question is, see, from where we began, ওই জায়গাটাই আসছি আবার ফেরত. Is there any specific protocol we need to follow the moment we come to know that this is our children are with spectrum, on spectrum? হ্যাঁ, তো চিলড্রেন আর স্পেকট্রাম আমার মনে হয় যেটা মানে ডক্টরসদের অ্যাওয়্যার হওয়া উচিত যে যদি আমি দেখি যে আমার বাচ্চা একটা নর্মালি নিউরোটিপিক্যালি ডেভেলপিং বাচ্চার মতো যদি না হচ্ছে, সি কার স্কোর এমক্যাটে ধরুন কিছু এলোও না, বাট দ্য প্যারেন্টস হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার so something is not going on the right path. They should begin the therapy, start get just directed by experienced people, experienced developmental pediatrician, neurologist and the therapist, and start a protocol like I will do this thing, I will do for language. Another thing amar jeta mone hoyeche which is lacking here, very frankly speaking, is the speech part, because we know speech is ঠিক থাকে, they are rote memory থেকে ওরা বলে দিচ্ছে, but language is deficit, the communication part. তো মানে এই প্যারেন্টসরা চেষ্টা করেছে স্পিচ থেরাপিস্ট কাছে মুখে কিছু এক্সারসাইজ করাচ্ছে এইরকম, so they should ask, they should know themselves and they should ask for communication. What are you doing for the communication? Not the speech but the communication. এইটা কিন্তু অনেক নর্মাল যারা অটিস্টিক আছে তাদের প্যারেন্টসরা এখনো জানেন। আমি সবাইকে বলি যে give them the communication. And there is another thing, the speech therapist, I don't know whether in Kolkata they say or not, যে gestalt processor একটা টাইপ অফ অটিজম আমরা জানি, যেটা হচ্ছে যে they speak in phrases they have learned, এবং এই gestalt processorদের ক্ষেত্রে the language therapy is very different, কারণ আমাদের ব্রেনে না ল্যাঙ্গুয়েজ কর্টেক্সেস আছে, যেটা হচ্ছে ধরুন স্ট্রোক হলে চলে যায়, তাদেরকে একরকম ভাবে ফেরানো হয়। সো the মানে this is very complicated and I really doubt whether how many language therapists actually are into this, because there are many autistic persons who are gestalt processors and they can be beautiful with language. ওদের যদি এরকম ভাবে করানো হয়, the processed language, the scripts in a this communicative form. So that is a very different form of language, and I am maybe I have not made out yet to find a person who is experienced and trained in gestalt processing of language therapy. যেটা বাইরে হয়তো হয়, but এখানে I am, that is my lack of experience, I am yet to meet a person who can help people with gestalt processors. That's not available in India, but বাইরে এখন যেটা ভীষণ ভাবে স্পিচে মানে 3 বছর দেখছে, ওয়েট করছে না, টকার দিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ, the AC that actually that is helping children. অনেকে AC হয়তো ইন্ডিয়াতে হচ্ছে, বাট আমি বলছি যাদের স্পিচ আছে, they know the speech, but the intricacies of language, সেই জিনিসটা is very lacking. That's not practiced in India, because আমি তো এখন অবধি কোনো প্যাথোলজিস্ট অনেক দেখলাম তো I so hardly if you find ask a language pathologist, say, what do you know about gestalt processors and how can you help them? They have speech. It's not যে ওদের AC device লাগবে, they don't need to push the toilet button to say, they can say that, but the learned phrase only if you can use in communication, that is yet to be established here, that is a very effective form of language development. Absolutely. To the person who is having language. Absolutely. Yeah. That really works out that way. That's so much wonderful. মানে আমি যতটা এক্সপেক্ট তার থেকে বেশি আনসার্স পেয়েছি, and I hope my parents have already, lot of people have wished us good also. মানে আমার চেষ্টা হলো to spread out and make parents understand that there is hope. The hope may not be always the direction you want to look, but look the other way also. সবথেকে বেশি পেশেন্স আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে আমাদের রাখতে হবে। ইটস ওকে, আমরা কি সবাই কি তাড়াহুড়ো করে সবকিছু শিখেছি তা নয় তো, একটু সময় বিশেষ লেগেছে, রাইট? সেই সময় বিশেষটা একটু ধৈর্য করে ধরলে অনেকটাই এরা শেখে না তা নয়, এরা কোনো এলিয়েন নয়, এরা আমাদেরই মতন, ওদের একটু বোঝার মতন করে বোঝালে আমার মনে হয় যশোধরা ওরা খুব ভালোই বোঝে। So we just need to patience. আরেকটা প্যারেন্টসদের বলবো, লাইক অনেকে আমাকে এটা এসে বলে যে আমরা শুনেছি অটিস্টিকদের স্পেশাল পাওয়ার থাকে, and it's not that.
আমরা neurotypical হয়েও how many of us have become Rabindranath or মানে very famous persons? We have not, na. So it's not মানে to be expected from an autistic person to become Elon Musk or Anthony Hopkins. It is not that. It's same, na. Neurotypical হয়েও মানে how famous are you? How famous am I? What have we done? So it's like there will be normal autistics, like there will be normal autistic population, and there will be two exceptional people, like in the neurotypical Absolutely. population. Absolutely. So we Actually, need not concern is find productive. Actually, Ah. concern is being productive. Barir kajeo to productive, na? Absolutely, we need not find the genius in every autistic person. That is not Absolutely. there, and it's not মানে ওটাতে প্রেসার দেয়া যে আঁকতেই হবে, তোমাকে গান গাইতেই হবে, তোমাকে ম্যাথস করতে হবে, because we have thought that you can be a genius. It's not that, মানে it's like neurotypical people, not all of us are geniuses. Absolutely. So true. So let's accept our children the way they are. I think what we need to change is society they should know how to accept our children. I think that's the real struggle, not our children. Thank you so much, Jasodhara, and I expect এখন না খুব তাড়াহুড়ো করে না, বাট প্লিজ দুবার একটা হিন্দি প্যারেন্টস এর জন্য তুমি কিছু করো। আর আরেকটা আমার ইচ্ছা আছে যেটা খুব দরকার, কোমরবিডিটি সিচুয়েশনস বোঝার, সেটা এত বড় লিস্ট আছে, ঠিক আছে? খুব Tomorrow I দরকার। have this program on Doordarshan from 6 to 7 p.m. If any of the parents are interested, they You can just watch tell at the me same what is the time period, I'll ask them to join. 6 to 7 p.m. It's on Didi Bangla. Okay, Didi Bangla. Didi Bangla, 6 to 7. Thank you so much. I'll ask them to join. Yeah, they can join and they can do a live in also. They can call also. Yeah. Okay, that's wonderful as a knowledge. Thank you. Okay, thank